넌 오직 나만이 원하게 돼 내만 든 사람 바로 너니까 난 여태 네가 본 없는 Hi! Welcome back to my channel again guys. Thank you so much for being here. نحب نرحب بكم مجددا في قناتي. الناس اللي جات جديدة, before we start make sure to click on the subscribe button and let's go. Today's lesson is going to be about the conditional types or if clauses. الجملة الشرطية. هذا الدرس طلبوه مني تلاميذ تاع البكالوريا, ان شاء الله ربي يوفقهم. دونك قررت اليوم نديرو نشرحه لكم في فيديو باش يكون شرح مفصل. و let's go. So, what are conditional types? They are used to describe something that might happen in the present or in the future, or even might have happened in the past but didn't. يعني الجملة الشرطية في اللغة الإنجليزية توصف نتيجة ولا توصف حاجة تصرى, ممكن تصرى في الزمن الحاضر ولا في الفيتور يعني في المستقبل, ولا كانت قادرة تصرى في الباست ولا في الماضي ولكن ما صارتش. They are made using different verb tenses, of course in English. يعني باش نشكلوها راح نستعملوا أزمنة مختلفة في اللغة الإنجليزية. We have 4 types of conditional types or if clauses. We have 4 types. عندنا 4 أنواع من الجمل الشرطية. We have type 0, type 1, type 2 and type 3. عندنا 4 أنواع. نوع 0, نوع 1, نوع 2 والنوع 3. تبعوا معي. Starting with type 0. هنبدأ بالنوع 0. So, this conditional is used when the result will always happen. For example, a fact, maybe a scientific fact. نستعمل هذا النوع من الجمل الشرطية لما نعرفوا باللي النتيجة تاعها ستحدث, يعني حتما راح تصرى النتيجة تاعها, يعني حقيقة لا تتغير. نعطيكم مثال. If you touch fire, you get burned. هذه حاجة حقيقية. إذا حطينا يدنا على النار, يدنا راح تحترق. هذه النتيجة راح تصرى. ما كانش منها حنحطو يدنا على النار وما يصرى لهاش حاجة. هذه حقيقة حتمية. نحطو يدنا على النار ننحرقو. Another example. If a baby is hungry, he cries. إذا الرضيع جاع راح يبكي, وهذه حقيقة علمية. اللي هنا واش نلاحظوا في الجمل تاعنا أن استعملنا ال present simple. دونك في type 0 نستعملوا في الجملة الأولى present simple and in the other one the present simple also. If a baby is hungry, is the verb to be conjugated in the present tense. If a baby is hungry, he cries. في الكلوز الأولى استعملنا is, which is the verb to be conjugated in the present simple كما قلت لكم. الجملة الثانية أيضا في النتيجة اللي لقيناها, النتيجة أيضا الفعل تاعها يتصرف في نفس الزمن اللي هو الزمن الحاضر. He cries, the verb to cry, الفعل يبكي صرفناه في present simple. يعني في التايب 0 تكون عندنا حقيقة. يعني في التايب 0 راح نستعملوا the present tense for both clauses. يعني في الجملة الأولى present tense يقابلها present tense وتكون حقيقة حتمية, حقيقة النتيجة تاعها دائما تكون صحيحة. Now type 1. دوكا النوع رقم 1. In this type we use the present tense in the first clause and the future tense in the other one. يعني في هذا النوع نستعمله ال present tense الحاضر, وفي الجملة الموالية راح نستعمله the future. This type is used to talk about things that might happen in the future. يعني هذا النوع نستعمله باش نهضروا على حاجة ممكن تصرى في المستقبل, وإحنا طبعا ما نعرفوش واش كاين في المستقبل.
إذن راح تكون a possibility، راح تكون إمكانية، ممكن يحدث ممكن لا. نعطيكم أمثلة. If it rains I will not go to the park. يعني إذا أمطرت مانيش راح نروح للحديقة. يعني لهنا عندنا إمكانية، ممكن نروح ممكن لا. إذا أمطرت ما نروحش، وإذا ما أمطرتش نروح. لهنا عندنا إمكانية. Another example. If I have enough money I will buy a new shoes. If I have enough money I will buy new shoes. إذا كان عندي المال الكافي سأشتري حذاء جديد. يعني إذا كان عندي المال الكافي راح أشتري حذاء جديد. يعني ممكن يكون عندي المال الكافي وممكن ما يكونش عندي. يعني إذا كان عندي رايح نشتري، إذا كان ما عنديش مانيش راح نقدر نشتري. دونك هنا عندنا إمكانية. وكما شفنا الأفعال كيفاش مصرفين. In the first clause في الجملة الأولى مصرفين في present simple، وفي الجملة الثانية في future الفعل نصرفوه في future. Now for type 2 النوع الثاني من الجملة الشرطية. We use type 2 to talk about things in the future that probably will not happen or just dreams. يعني نستعملوا type 2 باش نتحدثوا على حوايج في المستقبل اللي ممكن يكونوا أحلام أو يعني حوايج ما همش راح يتحققوا. كيفاش راح نصرفوا لنا الأفعال في الجملة الشرطية في type 2؟ We have if plus past simple plus would plus the infinitive. يعني راح نديروا الجملة الأولى تاعنا the first clause. وش راح نديروا؟ راح نصرفوا الفعل في past simple. And in the second clause راح نديروا would plus the infinitive of the verb. For example, if I won the lottery I would buy a big house. يعني إذا فزت في اليانصيب ولا في المسابقات كما هذو راح نشري منزل كبير جدا. If I won لأن the verb to win يربح صرفناه في past. If I won the lottery I would buy a new house. ولا I would buy a big house. Another example. If she had money she would travel all over the world. يعني إذا كان عندها المال كانت راح تسافر حول العالم بأكمله. If she had money had هو الباست تاع the verb to have. يعني كما قلنا الجملة الأولى نصرفوا في الباست، الجملة الثانية would plus the infinitive of the verb. Would travel to travel. She would travel all around the world. يعني type 2 نستعملوه لما نحبوا نعبروا على أماني ولا على أحلام، يعني حوايج في المستقبل ولكن على بالنا بلي ما همش راح يتحققوا ولا ممكن ما همش راح يتحققوا. كاين possibility كبيرة ولا إمكانية كبيرة إنهم ما يتحققوش. نقطة أخيرة في هذا التايب إنه نستعملوا were instead of was with the pronoun I. لهنا كي نحبوا نشكلوا جملة شرطية في type 2 وكان عندنا the pronoun I، كان عندنا الضمير أنا I، ما نقولوش في الباست I was. If I was نقولوا if I were. If I were instead of if I was. For example, if I were you I wouldn't go to that building. يعني إذا كنت في مكانك مانيش راح نروح ندخل لتلك البناية. لهنا نستعملوا if I were، نستعملوا were اللي هو the verb to be in the past. To be in the past. If I were you، إلا في هذا الحالة نستعملوا were مع I لأنه نعرفوا بلي to be مع I في الباست هو was. I was. ولكن في الجملة الشرطية راح تتبدل وراح نقولوا if I were. And finally type 3.
Type 3 talks about the past. يعني يتحدث على الماضي. It is used to describe a situation that did not happen. يعني نستعملوها باش نهضروا على حاجة في الباست بصح ما صراتش. It is used to describe something in the past that did not happen and to imagine the result of this situation. يعني تهدر على حاجة ما صراتش في الماضي وايضا تخيلتوا ولا تمنيتوا لو كان هذيك الحاجة كانت نتيجتها صرات كما تخيلتوها. دوكا نعطيكم امثله راح تفهموا اكثر، لكن قبل ما نعطيكم الامثله راح نعطيكم طريقه تصريف الافعال في الجمله الشرطيه النوع الثالث. In the first clause, if plus past perfect. نصرفوا الفعل في ال past perfect في الجمله الاولى. And the next clause, would plus have plus past participle of a verb. For example, if she had studied, she would have passed the exam. If she had studied لهنا الفعل to study مصرف في ال past perfect. She would have passed the exam. Would have passed, the past participle of the verb to pass. Would have passed the exam. يعني كان قرأت ولا كان درست مليح كانت راح تجيب نتائج جيدة في الامتحانات ولا كانت ستنتقل إلى سنة أخرى أو إلى آخره. كانت ستنجح anyways. أوكي؟ لو كان قرأت كان راهي جابت. فهمنا؟ لو كان قرأت كان راهي جابت. يعني حاجة ما صراتش هي ما قرأتش، حاجة ما صراتش ولكن تمنينا لو كان قرأت كان راهي جابت. Another example, if we had taken a taxi, we wouldn't have missed the plane. If we had taken a taxi, we wouldn't have missed the plane. يعني لو كان هزينا طاكسي كان راهي الطيارة ما تروحش علينا. اوكي؟ يعني تمنينا كون دينا طاكسي كان رانا وصلنا للمطار في الوقت المناسب، ولكن هاد الحاجة ما صراتش، حنا ما هزيناش طاكسي دونك الطيارة راحت وخلاتنا. تمنينا لو كان هزينا طاكسي كانت لو هزينا طاكسي كانت النتيجة راح تكون نتيجة أخرى. If we had taken is the past perfect of the verb to take. Had taken. Okay? If we had taken a taxi, we would not have missed the past participle of the verb to miss. Missed the plane. Okay? النقطة الأخيرة اللي لازم تعرفوها إنه هاد الكلوزز الجمل هذو نقدروا نبدلوهم. يعني ممكن الجملة تاع if تجي هي الثانية وال the other clause تجي هي في الأول. يعني نقدروا نقولوا if she had studied she would have passed the exam, or she would have passed the exam if she had studied. يعني نقدروا نقلبوا الجملتين وراح يبقى المعنى صحيح والجملة صحيحة. اوكي، كان هذا الدرس تاع اليوم، ان شاء الله تكونوا فهمتوا، ان شاء الله الطريقة ساعدتكم في الفهم. إذا عندكم أي استفسار أو أي درس ما فهمتوش حطوه لي في التعليقات، وتهلاو في رواحكم. باي.